Hello guys, for today's video I will show you how to do a group policy in Windows 2008. Okay, now let's go. Administrative tool muna, then group policy management. Yan, punta tayo sa ano yan to? Sa itinanap ko. Dito sa Active Directory muna pala. Nalimutan ko ah. Yan, wait lang. Gawa muna tayo new. Tapos, organize. Then, admin. Yan. Then, new. Okay, wait. Then, yan sa then server new. Then, organization, BSIT. Yan, users. Ito. Tapos, ito ang lahat ng BSIT. Copy natin yan. Yan, move natin. I-move sa BSIT, sa bagong folder. Yan, tapos hanapin ko yung administrator. Yan, i-move din natin sa admin. Yan, tapos ako. Ito, yan. Move ko rin yung sarili ko sa admin. Yan, okay. Yan, nandun na ako. Tapos ito na yung mga BSIT. Mga sections. Yan, members. Yan, ayan na yung dalawa. Then, punta tayo administrative tools, then group policy management, yan. Domains yan, tapos dito. Yan, itong BSIT admins yan. Tapos create GPO. Yan sa BSIT. User. Interface. Restrictions. Yan. Then go ulit isa pa. Internet Explorer. Setting. Then sa isa pa ulit. User access restriction. Yan, okay. Yan na yun yung tatlo, diba? Then ito, yung pinakauna, edit natin yan. User configuration. Yan. Wait lang. Yan, user, policy, administrative, then start menu. Dito may enable tayo and disable. Hanapin ko lang muna kung ano yung enable natin. Itong remove yan. I-enable natin yan. Apply then okay. Yan. Tapos yan, ito. Disable natin to. Ay, enable pala to. Okay, yan. Then, yan, ito. Enable rin natin. Okay. Then, ito, edit, enable, apply, okay. Remove run menu. Yan, enable, apply, okay.
Enable, apply, okay. Yan, enable, apply, okay again. Yan, ito. Enable, apply, okay. Tapos, yan, back muna natin. Yan, control alt, yan. Enable natin yan, apply, okay. Then, X dito naman sa user access. Ayan. Ito sa Internet Explorer. User config, policies, window settings, internet yan. Title, David, server.com, okay. And after X, then user access naman, edit, yan. Preference, yan. Mali pala, policies pala. Then window, ayan. Network, then no network. Hanapin lang natin yung enable natin, pati disable. Yan, edit, enable. Enable, apply, okay. Yan, sa system naman. Yan, ito naman, enable natin to, apply, okay. And tools, apply, okay. Control panel, yan, ito, private access. Enable, apply, okay. Yan, then after that, admin naman tayo. Then, gawa tayo ulit. Admin, interface, restrictions, restriction. Yan, isa pa. Admin, access, restrictions. Yan, dalawa na. Then, edit natin to. User config ulit. Policies, tapos administrative. Then, system, yan. Ay, mali pala. Administrative template. Ayan, ito. So, start menu and taskbar. Tapos, yan, na-remove this. Ito. I-disable naman natin to. Apply, okay. Yan, disable, apply, okay. Yan, ito. Disable ulit. Then, itong remove menu from start menu. Disable. Itong remove pictures. Disable. Move music. Disable. Yan. Ito, disable din. Icon. Okay. Then, ito yan, disable, apply, okay. Then, system, control alt, yung task manager, disable ulit.
And, yan, dito naman sa isa pa, circonfig policies, administrative templates, then network connections, yan, itong prohibit, i-disable yan, okay. Itong send, yan, ito prevent access from command prompt, apply, okay. Yan, ito ring editing tools, yan, disable, apply, okay. And then, itong control panel, yan. Control panel, ito, last na to. Yan, disable, apply, okay. Then, pagtapos nun, okay na yan. Then, ayun lang for today's video. Bye-bye! Sana may natutunan kayo.